Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pautupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ng aldoning Lunes, kay niking Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At tinipuin kay kayong paboritong pari na DJ pa at masanting pa mo rin po Father Joel. Yung pong aldong ngayon at tinta mo pong kayabe, metong pang masanting siyempre. Wapin. Eta naman mag-invite matsura kin. Pakilala niya po yung kakatamong bayong at metong guest. Brother RJ. RJ po at Maya pa, agat pa napubuki kayo. Yes, si Brother RJ. Kasi Brother RJ, may guest ning muna Kenny. At in-announce ko na kanita, malapit nang maging regular. Okay. Excited na kanina. Regular guest. Pakilala mo ni Brother RJ, ka rin kaya katamong tagapakiramdam. Yes. At pero pilan kamong naman months sa kayabe tamong kenin ni Brother RJ. Uling mo pong bulan. Yes, uling pong Brother RJ may palubya po karing Carmelite. No ka rin ka Carmelite na langob ganyan, brother? Order of Discalced Carmelite po. No ka rin Lareta. King Iloilo, our postulancy program. Okay. Malaut-laut yari nito. Pero balod na rin kakatam listeners po, tintamo news listeners na pa masyadong kakilala yung Brother RJ. Kaya ni kamong Santa Lucia, di ba, brother? Nakal makiramdam Ken. Penandit siguro kanyan. Batan dani. At tinyaring fans club kanyan. Okay. Siyempre. Pero makanyan man, nganingaldo ngayon ni, yung pipagkwentuan tamo, yapi ni San Jose. Yes. Nung lalawin tamo kasi, yung keng kalendaryo, kapiesta na San Jose, napon. Pero uling Domingo yung kafiesta na, March 19, liturgically, kailangan i-celebrate ya the day after. Ulim pong Domingo na po, siyempre di nang tayang priority. Nga pong Gino, siyempre mas matas siya nga pong Gino. Kaya ka San Jose, yung kabanalan da ring santo, manibatan po king kakatamong Gino, lalong-lalo na yung kakatamong Ginong Jesucristo. Remember, it's Sunday celebration is an extension of Easter. Kaya pin po, agyamang Lenten celebration niya, o itapin po yung irony na agyamang Lenten niya, we still commemorate Jesus' resurrection. It's Sunday. Sabi natin, imbalan Domingo, malati yung Easter celebration. Wuling po yung focus tamo nga pong Gino, patse Domingo, migleleya pa mong bagya yung San Jose. Kaya today, ngani pa mo po mipag-celebrate ining kapiesta ng San Jose. Kaya po, happy fiesta po karin pong sablang baryo, ang pong parokya na makalagyo at yung karelang patulunan San Jose. Yes, nabengi, dahil mag-fiesta. Daramdaman talang kakeniking studio. Pero ating parishes na siyempre, ulim mong parokya na lang, may ka-prerogative lang i-celebrate day San Jose napon. Yes. Pero deta pang parokya regular na may kapag-celebrate, nga nila pa mo po mag-celebrate. Like for example, nandin po king cathedral, magmisa kami, at very blessed siya po yung cathedral to receive a relic of Saint Joseph. Makapalwalya po kanyan ng relic at after mass po you could go there and venerate the relic of Saint Joseph. So ini po yung kakatamong pong pipagkwenton king Aldo ngayon ganang tungkol kang San Jose at kakatamo pong pakiramdaman mo rin uling kantahang kwentuhan Katoliko din pong kantang makarikil at makapatungkol kang San Jose. Nung ating ko pong buring i-comment or buring ikutang tungkol karing biye ng San Jose o karing tradisyon tamo tungkol kang San Jose, you could text karing pong tutuking numero. Brother? King Smart 0918-351-8282. King Globe 0915-954-1303.
at King San Tamo 0923-231-4124. Yan, text Okay, nila po rin mag-text ko po. questions, Putating kayo comments. pong buring igrita parokya o kaparokya o din parish priest. Pwede yun na rin pong Ay, i-text. talaga, parish Ngayon priest talaga. Feel na feel. Oo. Siyempre, ne? Para ka rin, listeners, tamo po, iyan. Nung atin kayo pong devotion kang San Jose, balo ko dakala rin mag-devotion pa talaga, mag-nobena pa. Yes. At dakan kaya na kanle na ikwento yo po kay kami nung nano ining gagawan nyo. No, Istong ninong buri yung ipangadita mo. Marso. Something mo rin. So, text yo po rin kay kayong questions, comments, kutang, o nung nano mang buri yung ikwento, kareng numbers areta. Kaba pong makiramdam tamo, karening aduang paganaka, ampo po ring aduang kantang, Yung title na po, Pagsamo kay San Jose at metong pong kantang O San Jose. Mayap abak, Maya paugtu, mayop abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanausan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang tilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapagandang makakalayo. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang a panahon. Kapatad, binantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan.
Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisindang anak. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kami lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Kay Jesus, iyong sinisintang anak. Sa malawak na plano ng Diyos, Kanyang pinili, hinirang na lubos, usilak na puso, Kanyang pinagpala, upang maging ama ng Mesiyas. O San Jose, turuan mo kaming maglingkod. O San Jose, gabay ka sa aming pagsunod sa kalooban ng Ama, sa kaligtasan ng lahat, binabanal ng may likha. Ang iyong pagiging ama, O San Jose. Kay laki ng iyong ginampanan sa kwento ng ating kaligtasan, ngunit buhay niya'y nanatili sa karimlan at kababaan. O San Jose,
mo kaming maglingkod. O San Jose, gabay ka sa aming pagsunod, sa kalooban ng Ama, sa kaligtasan ng lahat, binabanal ng may likha. Ang iyong pagiging Ama, O San Jose. O San Jose, turuan mo kaming maglingkod. O San Jose, gabay ka sa aming pagsunod, sa kalooban ng Ama, sa kaligtasan ng lahat, binabanal ng may likha. Ang iyong pagiging Ama, O San Jose. O San Jose, O San Jose. Kenny Tamo Pamurin po, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, King Kekatamong Archdiocesan Radio Station, at pisasabihan tayo Pamurin, Ing Kafiesta na San Jose. Yes. Actually po, king history na ning pisamban, po mabigla ko po. Bala mo maging absent ya po San Jose, king first 1,000 years na ning kaya na existence na. Tang devotion na po actually, may gumpisaya po mga 1500s. Ing masika na devotion, among naman. Awa. Atin naman devotion. Pero may kumbaga itang sabihan nyo, very popular niya, o very famous siya. Aliyah po. Kasi po, ita pong medyo pipagdebat siyan nung ninuya ba, nanuya ba, nano talagang role na. Kasi basihan tamo po nung pakalawin nyo, dening king katamong gospels, sabi na po, mga 15 times siya mo may banggiti sa karing ebanghelyo. Tapos, tahimik ya pa, di ba? Oy, tapin. Mentong kano karing ditak sinabi o alayang sinabi kasi yung katamong Birhen Maria kapurtya mo sinabi pero very powerful in presence na pero yung San Jose agyang nanan mo lawen din kay katamong gospels ala kang akit sinabi na. Yes. So nung siguro metong yung surprising fact kita kaya katamo ala tamo pong dimdam talagang verbatim word na sinabi na, makanyan, mapaying Birhen Maria, ating yung Magnificat, may kantaya pa, which is another surprising fact ka rin, na ding babae, ala naman talagang role, very minimal role in kaida, king society, dari Jesus. Mababa pa yung lawe da karela, but nung pakalawin nyo po, especially in the Gospel of St. Luke, didina na lang prominence si babae, Elizabeth, makapagsalita la, Mary, magsalita ya. Even ketang pamaninton king Ginu, king temple, ninoy mino na magsalita. It was Mary. St. Joseph bala mo tsuya mo ketang background. At metong pa sabi na it was not even St. Joseph was not even mentioned in the Gospel of Mark. Yes. And most of the Gospels, King New Testament. In kakatamo pong may basang ebanghelyo ngeni comes from the Gospel of St. Matthew. At karin nasasabihan na this is how the story of the birth of Jesus. In focus pa mo rin in nga pong Ginoo. Maybe siguro iting metong reason why siguro balami St. Joseph was at the background because the focus here really is about Jesus. Matandaan tamo po, even in the first century na yung kakatamo pong pisamban was growing, siyempre po, naman masyadong di nan pansin ito, uling lot of persecution, siyempre,
potang tutugisan da ka, pota papatenda ka. Importante kaya kayo tang makipagdebate ka ba nino ba yung tatang ng Jesus. What is very important to them is that they believe in Jesus first and foremost. Because Jesus has promised this itabang to have eternal life o iting mas mahulag ka karela tang midinan lambi at itang kapanwalanda na nung mateko kumabi akong pasibayo because of my faith in Jesus. Kayapin po ngayon namo ining kakatamang devotion kang Saint Joseph na pepasikat da rin ding mapila na santo. Kaya katamo pong discussed after na po nining metong pang song, duwang songs actually, Saint Joseph song and song to Saint Joseph. So pakiramdaman tala po din pong adwang kanta. Could it be this baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God? The angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bones. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair, and when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God. The angel said, how could it be? How could it be? How could it be? Blessed Joseph, faithful guardian of my Redeemer Jesus Christ, protector of thy spouse,
this day to be my patron, my advocate, and I firmly resolve to honor thee all my days. Blessed Joseph, who passed this life in labor, I take thee as my model and protector. Obtain for me that I may bear patiently the pains of life, so that like thee, sanctifying my labors, I may merit a crown in heaven. Therefore I humbly beseech thee, receive me as thy servant. Obtain for me the knowledge and love of Christ, and lastly defend and protect me at the hour of my Kenny tamo pamurin king kwentuhang Katoliko at isunduta mo hining kay katamong pipagkwentuan. Oy, San Jose, bala mo, aga nakaki-satch kanyan. Pipagchismisan tamo yung San Jose. Ano nga layo satch niya, ali chismis. Yeah. Brother po kasi, iba't ya ka ring St. Paul, diba, brother? Tapos nga ni... Order Viscos Carmen. Yeah. Ding St. Paul, naning kaya da, yung devotion da. They were inclined po kasi kay media, but our devotion is to the Eucharist also. How about the saints? We have our devotion to Mary, Queen of the Apostles. Okay. Pero ding Carmelite, di ba? They were faithful to Joseph also. Yeah. The silent worker, and our charism is more on the silent prayer. So like Joseph, he was really a model of silent prayer. Yeah. Kasing magpasikat niyang mga 1500s yan nila Saint Teresa of Avila, Saint Bernard of Clairvaux, di ba? Ilang magpaumpisa ketang a devotion of Saint Joseph. And most notably, Saint Francis. Yes, pasikata niya rin ining devotion kang Saint Joseph. Kasi kaya malambat pong panahon bala mo masyadong sinikati San Jose. Ulim pong atin pong apocryphal gospels na linto kanita. Then pong apocryphal gospels, wala na po sabihan, bala mo po sinulat dala dening aliwang devotees o aliwang Kristiyano, imagination damo po trying to make a caricature or imagine po nino talaga San Jose, ating sasabi na San Jose kano he was a widower, na marakalya kano wanak. Pero pasalamat tamo po during the Counter-Reformation, agyaman pong
the Counter-Reformation made a schism, itang balamoy, itang pamikawani, daring Protestant at saka in church. Yung kakatamo pong pisamban, balamoy ka soul-searching ya. Nasabi na, let us remove all of these myths, ana. Tutunaw man itang kaya darening Protestanti. Dening marakala tradisyon, nagagawan, nano talaga itang origin na nanon penibatana. So let us go back to the source, really, the scripture, yun pong banal na kasulatan. So may gumpisaya po ka rin, pasibayo, yung kakatampisamban, reflections on who really is Saint Joseph. At ala naman pong makakabit ka rin ng matwan. Wala naman makakabit ka rin na widower ya. Kaya dening kaya katama pong santo started to reflect who Saint Joseph really is. At sabi dapin na he's a worker, di ba? Kahit na matahimik ya at ating sasabi na naman siguro matwa, di ba? Huling nung matwa ya makapagobra and protect din kayang family, di ba? So he is maybe an able body talagang on his prime. Kaya yan po our reflection on Saint Joseph still continues on. Yes. So ban to commemorate and di nan tayo pumaya pa oras si Saint Joseph. Here are also 2 songs dedicated to him. A hymn of Saint Joseph at metong pong Gregorian chant te Joseph Celebrant. So pakiramdaman tala po.
concetum puerum docem, Donatum Dominum stringis ad externas, Egypti profugum tu sequeris plagas, annis sub solinis, quellis et impenis, miescentia dia fletibus, os mortem relicos, moscia consecra, amamque emeritos, gloria susciti, tu vivens superis, afflueris Deo, miras o te beatio, nobis sum matrinas, pace precantibus, da Iosef meritis, sideras candere, ut tandem liceat, nos tibi perpeti, gratum promere cantico. Magbalik tamo po ngayon kay Niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting daretang kay katamong dimdam akanta. Hymn to Saint Joseph. Wala, madre lareng magkanta ka reta amo. Joseph Celebrant. Ito pong translation na po nita, Joseph, to thee by host on high. Marakalya po stanza ini, po. But ini pong kanta ngayon, in chanta kaya katamong dimdam. It is a hymn used at the Vespers during the feast of Saint Joseph. Saint Joseph, the husband of the Blessed Virgin Mary, celebrated March 19 today at kakanta rin po on May 1, the feast of Saint Joseph, the worker. I think one of the things mo naman kailangan tamong tandanan in fiesta ng San Jose king Santa Iglesia Adwala. Yes, ito pong March 19, ito po yung traditional pero ini po may establish siya mo mga 17th century niya mo. At ito pong May 1, mas bayo yan. Much recent po yun because it is responding to a particular need, lalong-lalo na kining communism kinalat. Napapakit day the dignity of labor, responding to the need, the rening communism, na there's a dignity in po pamagobra. Itang nga mo magobra, in kaya kang pamagobra, bala mo pamakisan metong nga kitang obra na ning ngapong Ginoo. At inipin po yung pisasabihan tamo, itang the picture that the dening saints na inisip da nino talaga San Jose based on the gospel, sabi da, he's an able body. Diba? Matipuno. Yeah. Kasi naman pwedeng protektan ng kayang pamilya nung matuwane, nung ugod-ugod di ba? Sigurado. And then itang obra na bilang karpentero at siguradong sinopa niya rin ninyo Jesus. Yes. At may kasahop mo rin anyang mga Renaissance dening painting na dening miyayaliwang artist na gewada, the depiction of who Saint Joseph is. So may kasahop mo rin ito na pepakit da na mo kabod bala mo senile. Kasi ring litrato nga kakita mo potamon tatal na ninyo Jesus matwaning matwane. Yeah. Kay bating Birhen Maria bala mo teenager ya mo. Yeah. Pero ini pong recently itang pepakilala namang Pope Francis na mag-visit sa kayong Pilipinas. Itang Sleeping St. Joseph panagad mo namang kinalat kung kakatamong debosyon. Yeah, it was popularized by Saint Joseph. Pero atin pang metong sikat image ng Saint Joseph na nakalingmanda namo din tao. Itang the death of Saint Joseph. Muerte. Yeah. O neng denin tao kasi balamot ang tatakot lat ang kamatayan. But that is nung pakalawenta mo po a very beautiful image na ining San Jose mamamataya. Kaya bene po Jesus at saka Maria. Actually, diba? Karang matuwang parokya, pag procession day yan talagang March 19. Atin lang karo. Timo kay kami Santa Rita.
Istong March 19, talagang pangabengi, panayan de rin tao itang muerte, aram makanyan. Makakeraya, tinanghel, keng Lelena, yung Birhen Maria, tsuya naman. So, nung kareng matuwang parokya, makatakot, kasi sa nilang kaya St. Joseph, yan mo rin yung patron saint of the dying. Yes. Kitang nobena ng San Jose nung makasali ko po at tampong kapangpangan na nobena ng San Jose. At po ka rin kaya metong nga panalangin para kimasampat kamatayan. Well, that is a very beautiful prayer also. Something panalangin. Panalangin mong masampat kamatayan kaya ka, di ba? Then, teachers tamo mo, kasi nga tatandanan ko kareng Catholic schools, tuturo dayan, anak la pa mo, mga di ka kang St. Joseph, for a peaceful death. Ara kanita. Yes. At what is a peaceful death? Is a quick and a happy death. Yes. Matekang, magkasakit, masaya ka. Balo mo, kami gagana ka nung lakwan may maning nyatong ngayon. Okay lang mo rin pamilya mo. That is panalangin ng balam metong kesa ketang slow and painful death. Ay, Muting mo buri. Buri nang sabihan, but again, slow and painful death, buri na sabihan, purify na kaninga pong Ginoo. Sasadya na ka para king eternal life. Anyway, to continue, pakiramdaman tala po din ipang aduang pagganaka and another hymn to St. Joseph at saka atin tamong greetings, yes. Atin ordination anniversary nga ni Aldo ngay ni. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. The tender
Masayang Aldo ningke kayo pong presbyteral ordinasyon, Father Rapison Mutuk. King lagyo na po ningke katamong Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM. Makisan metong kami, King Tula at Saya, nining Aldo ngayti. Ini po yung kayong Archdiocesan Radio Station Administrator. Si Father Pep Bakay po ini. Pasibayo po, maya pa oras, at dakal pong salamat kay kayongan. Sit at his right hand. You are a priest forever. Kenny, tamo pa mo rin po king kwentuhang katoliko. At sundo tayo yung pipagkwentuhan tamo, San Jose pa mo rin. Among, San Jose talaga, blockbuster yang yenin eh. Pero kanito, itang namanwan mo pin, tayo masyadong apansin niya mo munang, atin yung devotees naman mapilan. Den Carmelites yata. One of the few devotees la. Kay ba't atin mo naman some organizations or some congregations mapilan devotees la naman, pero ita malablab king anti mo ngayon mabilog ayato ito sinabi mong St. Joseph atin St. Joseph universities, atin colleges, atin schools, atin hospitals, St. Joseph everywhere. Yes. Uling metong nga pepasikat pinken Teresa of Avila, yung gawa yung monasteries kano. Out of the 12 first monasteries, pitula kano ding gawa ng dedicated to Saint Joseph. Kaya siguro din Santo mo rin, itang patronage at yung sawot ng Saint Joseph. Kaya din aliwa mo ring Santo Papatamo, naging devoto niya. Dinedicate niya rin yung mabilog sa Santa Iglesia. We recognize Saint Joseph now as the universal patron saint of the church. Yes. Kaya kalitan niya na. Ating kong favorite din, terror of demons, sana. Protector of makanyan. Kaya ba't itang talagang agyang nanu ka estado bie. Nung ausan may San Jose, kaya pa mo rin. Ito applicable. Yes. Kaya ating aliwang nangakas mo kanina tradition or kumbaga superstition regarding kang Saint Joseph King America. Sabi da makanya nung burime kanung misaliing metong property plant a image of Saint Joseph upside down. Unami kaning in kayang buntok. Bang kanita kanung misali itang kaya kang property. Sabi da ring alibang historians, ini kanong tradisyon na ini, o ining bala mo ariya ngayon iba tanyang minunang panahon, na niyang de-desecrate dala rening statues, dening Protestants. Kut dalang ang kanyang kinggabon, bang kanita ipakit dala retang miracles da, nung tutula talaga magmilagro, o itang maging remnants na ning kaya katamong minunang panahon din ning ariyang areni. Among ining kaya katamong metong listener Yaldrin sasabihan na tinya kano nga ba sa aking biyaning birhen tinya nga ba sa ibatla karening revelations ng Blessed Catherine Emmerich in kwento yata manibat niyang bayo lami kilala ang ganan niyang Meteya San Jose anya kano pagdebosyonan uling malapit aking puso ning birhen at Niño Jesus. So atin pin revelation sa makanyan deng amanwan mo nandin apocryphal kibat atin naman din nanong house mo karene private revelations so mas akilala ning Aldrin San Jose. Atin paping aliwa na nung atin niya kanong coronation in Dumbirhen. Why not a coronation also kang Saint Joseph, di ba? Itang hindi naman itang balamo king ya, but a welcoming also of Saint Joseph in heaven. Siyempre nung kayang Hindu
mi koronon niya. Wala mo, pati kayang foster father, may di na niya rin metong prominent place in heaven. Well, all of these are just sentimentalities. Itang papakita mong lugod mo rin at kapasalamatan kining foster father ng ginutamong Jesucristo. We could just imagine nung makanana lang iningat mo rin din ng mindu, ng kayang pamilya, makanana lang teguyod at makanana lang dilapit king apong Ginoo. Yes. Kaya the reflection kang Saint Joseph continues on. At dininan da katamong small clues dening kaya katamo pong king ebanghelyo, we could use also our creative imagination nung nino talaga San Jose para kaya katamo. Well, first and foremost, pwede tayong pagdebosyonan ni San Jose karing kaya katamong tatang. At kailangan tala. Ding yes, lalo na maya patatang. Ngayon yung panahon na ini, sasabihan dapin kay katamo. Ing impluensyada ka no ding tatang, medyo may na. So, kailangan mas pasikanan taya. Anya lalo tamong dapat magdebosyon kang San Jose. Malo ko pangaral dyan naman ding aliwang pari ni. Strengthen the devotion to Saint Joseph. Pang kanitang identity daring iba. Masisikan niya naman. Siyempre, itang authority daring tatang. Aliwa mo rin po tang nyamino ng panahon po tamig salita yung tatang. Diba? When the father puts his foot down, yapi na ito. Kaya tamig dagulya boses yung tatang, makiramdam langan. Ingaos dapin ka no kanita. Ekbal nun, ninong magkwento. Ingaos na kantatang the court of last resort. Kasi, himburi na sabiat. Istong, ewari kang ima, ating kang aduan, ay, ali. Pero isto lepitan mi tatang, isto sinabi ng, sige, malaring ito kima. Yes. Maloko-loko lang anak deta ni. Yeah. Pero, yan ito. Last word, father. Siyempre, kailangan tamo itang final word. Nung itang debate, itang pate, it will go on and on. Mayari. So, yung authority makanya niya kasi ing authority ng San Jose. Magagrit tala po king Aldong Ayni, din kaya katamo pong mag-birthday. Happy birthday po, Papa-greet de pong Janet Bautista. Happy birthday kano kang Princess Colleen Bautista. Anak na ba yun? Yes, si Colleen. Nang si kayo pupuntay kay ni Colleen. Yeah. At napon, marakal mo rin mag-birthday. Marakal pepamis sa karing birthday da king kapiesta ng San Jose. Makanya mo rin po gigrit tala rin kakatamong avid listeners ding Our Lady of the Assumption Children's Choir. Yes, ay panelang papag-greet kay katamo din among. At din cute na naka rin alino nakngin. Dalaga na la. Pero dakala ba yung recruitata? Kaya pinenala children's choir. Teen choir na lang yun. Youth choir. Pwede. Nanungawas kanita. Mag-transform na lang. Yes. Ika brother, ala kang buring igrit. Siyempre, git kay makong pupuyapo, kung makiramdam lang yun. Maya pagat panapon po. Tsaka siyempre, din kaya katamang avid listeners, kaya po, King San Fernando, Santa Rita, King pong Mexico, San Matias, at saka King Minalin. At saka, Gritala rin. Siyempre, di Tita Paz. Yes. Ay, hello PJ. How are you? Aba, dahil makiramdam pa ako. At saka Mamu. Ay, siyempre. Favorite na ka kasi. Yapin. At gigritala mo rin po din kaya katamo pong parokyanos Karimiyaya Liwang, parokya ng San Jose, Barangay San Jose. Happy fiesta po kaya kayungan. Among, dahil nga liwata mong listeners mo naman, kukutang da kasi. Yes. Regular na kakano, are you back for good? Back for good where? Here. I'm always here. Depende po. Ito pong super busy mode. Basta tachuko mo po, Kenny. Kaya may gagana ka. Pangadiyo ko po. Yes. Sige. Karen kay katamo pong listeners. Sige po. Then, gigreet mi po. Apo, apalit pala. Gagawan din karelang pisamban ngayon ni Ikaike.
sasabihan ko mo, gagawan dano po manumpisa no retang engineering studies. Very technical bagay nini. Eko po magtaka, nung ingpisan ba nyo, atin ko nga kakit bubusbusan di, de po sisiran kanita. Atin la kasing aman 100 holes na kailangan dong check de nung nano na estado. So, eko po, migaga na ka, everything is going according to plan. Yan. Anyway, ariyan tayo po yung kay katamong pipagkwentuan tungkol kang San Jose. Ining episode tamo po, ariyan tayo king panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and keep you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Dakal pong dakalas salamat king kaya kayo pong pamakiramdam. Ito yung pamurin po yung kaya kayong DJ na paripay, Father Joel, Mamon po king Aldong ngayon. At yung kaya kayong Kuya RJ. Yan. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. King kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngayon Aldo ngay ni. Tas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning ng bibig. Liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Sigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayang ihayag, purihin siya, at ating ipon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking singning ng bibig. Liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan. Siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.